已经是精神领袖了 ，Jinx、Ambessa 和 Caitlyn。哇 ，Jinx，这个太帅了，这个画的，简直。好喜欢前面这一段啊，太帅气了！能看出 Ambessa 应该已经开始进行一些执法了，让底层的人怨念也更加的深了吧？执法官感觉也就是在大量的抓捕这些想要反抗或者说是拥护 Jinx 的这些底层人吧。如此被灰暗笼罩的时候，就是这样一抹蓝色，如此亮丽的蓝色，像是一下点燃了这些所有底层人的这种想反抗的心嘛。Up again? Setti's not going anywhere. I have an audience with the Masons Guild 是那个 first in the Maddie morning. 吗？ Let me guess. Complaints about the Noxians. 他本身就挺崇拜 They doubled their Caitlyn fortification 的。 requests. Again. To keep Keep us safe. I never expected this to go on so long. I thought... I don't know what I thought. Just... It wasn't this. You could call it off. Withdraw from the underground. Re-establish the council. All you have to do is give the order. Not without Jinx. Besides, a withdrawal could lead to a worse situation than the one that... Okay, Ambessa. She delivered us Zorn, as she vowed. Without her, who knows how many enforcers we'd have lost. I've learned so much from her. You're our leader. The enforcers. 但是我 held 感 over. 觉 Caitlyn 有点像个傀儡，说实话。 I follow you. 天呐，他跟 Y 真的算是分手 Go to 了 bed。soon. 不知道 Maddie 他有没有什么别的目的，但是他之前就是很崇拜 Caitlyn， 就是第一次也是献上心脏，也是他。哦。Your some pods together for the meanest, ugliest, glorious spectacle of your lives. In the gray corner, the face that would make a broke mother squirm. The creepy. 哦 ，Jinx 真的。 Two will enter, and after that, who knows? 啊。 Release your beasts! 啊，笑 ，Jinx 真的太逗了，他也身上画了那个纹身了。路飞也喜欢看甲虫打斗。 Congratulations on your victory. Well, you're past your prime, champ. The only thing to do is... a rematch. 哦，他不会说话吗？ Vengeance. Redemption. The inexplicable release of bodily gases. All right, all right. I still think it's a dumb idea. But I guess you won. And a deal's a deal. I guess. 我好喜欢他这个布置，他们俩的小窝类似于啊，他也染蓝了。 Ta-da! You like it? 天呐 ，Jinx 真是好姐姐的感觉了，已 I didn't 经。 get to do much of this with my older sis. She was more into hitting things. I had a different name back then, you know. Powder. Stupid, right? I thought I was rid of her for good, but you kind of remind me of her. 他也体会到了做姐姐的心情呢。
Savika put you up to this? That's a past life kid. Knows about as sweet as last year's milk. Jinx is dead. Jace 他们上一集也飞过。How, in a city teeming with brilliant inventors, have we managed to unearth such unrelenting incompetence? This is their doing. We can't be certain the Black... Keep their name out of your mouth. They have my daughter, Rictus. Our moment will come. But you must be prepared. 但 Mel 应该是在跟 Jace 他们不一样的地方，倒是。哦。You had Jinx to thank for this. She is not your friend. She is not your champion. She hides while you suffer. And yet you refuse to hand her over. 哎 ，Jinx 来了！每次他的出场都像一场狂欢。哇！哇，这好爽啊！哎，我就很怕小妹妹不会出事儿吧？那样的话 ，Jinx 又完全希望泯灭了。 Recognize it anywhere. That's where the similarities end. No body count, no theatrics. You think it's a copycat? I think we've made them desperate. 让我想到以前还有人模仿 Y 呢。This doesn't have to change what we talked about this morning. You can still. Officer Nolan! You don't trust me. The blade cuts both ways. Fearless child. You never shy. You have a recommendation? If it wasn't Jinx at the checkpoint, one of them knows where she is. Arrests require cause. What greater cause is there than returning peace to this city? Why is peace always the justification for violence? We've lost so many. The anger, the sorrow. It's tiring. Gods, I know it's tiring. But you will never rest knowing that she's out there. Or maybe I underestimated you. Maybe you have the strength I do not. To forgive and trust in tomorrow. The decision is yours, Commander. I hosted the most Ambessa 也着 lavish 急 galas 啊 in the city. It was a measure of status to be on my guest list. 帅气。 You could have warned me. Fat chance. About what? Your stunt at the checkpoint. No idea what you're babbling about. That wasn't you? 嗯， However, 好 the 可 whole 爱。 Undercity's buzzing, saying you're back. So I'm thinking, Not your strong 期 suit. 待 would 着 make a world 呢。 of difference if you showed up. You're a symbol. You want a symbol?
哦，都竖不了中指 Silco 了。 spent his whole life trying to rally the Undercity together. Stupid joke that it is, you have the chance to pull it off. I told you I'm not interested. Do you know how much he Aw. sacrificed to protect you? He believed in your potential. Well, then he shouldn't have died. We're having a rally tonight. Vander statue. Oh, Firelights, your fans, anyone I can bring to the table. Stick your head in the dirt if you want. But this fantasy you've been living out here, it's not gonna last forever. Don't trip on the way out. I don't know how you do it, kid. 哦，他们俩的这个爱心好 I gotta 可 go 爱 for。someone. 这里就像 Jinx 的一个避风港，一个他的可以回避现实的一个地方。 Still giving me the silent treatment, huh? Between you and Isha, I'm losing my snappy comebacks. Me, a hero. How screwed up is this place? I know Savika's right, and I probably owe it to you. On account of the murdering and all. But I got something going now. A friend. And I don't want to mess it up. Maybe that's what I was like for you. If you care so much about me playing your stupid revolution game, speak up now. Or I guess you're really gone. And there's no reason to stay here anymore. Jinx。 应该是 Echo 那边的人。It's no secret we got history. Blood spilt on all sides. But we grew up on the same streets, 哦， ate the same scraps. 再看 Like 好 or 可 not, 靠 we're 啊！ in this mess together. Enforcers raiding our homes, Noxians down our throats. 哦，他也调染了。 Carted off to Stillwater. We gotta choose right now whether we're gonna throw in the towel or make a stand together. Not as firelights, or jinxers, or washed up goons. As Zawnites. Where is she? 哦，又是这个烟雾弹。
刚修好的手套。哦。哦，哦别啊！Jinx 赶紧出来了得。他已经不是人了。哦，他要启动了吗？这是他改造的一个狼吗？这下 Jinx 不得不去作为这个领头人了。哦。Chin up, little one. I'll tell you a secret. We won't be staying long.这个狼，它会循着这个血迹，它就是专门把自己逮捕到这里的，自投罗网，为了把这个怪物引到这个地方。Don't suppose you can swim, huh, Lefty? Well, only leaves the fun option. I'm gonna hate this Saturday. 我好喜欢他们俩的互动，真的很可爱。It's me, your vile villainess, the author of your nightmares, the dread of you. Jinx, Yeah, never heard that before. you're not gonna haul me in? Claim the prize? Be the big hero? You expect me to believe Jinx, the master criminal, wears pants like that? Oh. Pants! You look like a half-eaten circus tent. I am Jinx. 好小巧啊！Can we focus?笑死了！ Let's go. Oh, Big Mama. How'd you take her in? I gave her a choice between this and a swim in the harbor.
Cell block C. Carry on, officer.狼来了，起疑心了。 Here I am, your big fat hero. 哦，哇！带头冲锋陷阵。哦。 You're late for Stinkma's great command. 啊！他把自己防在这个狼外面了。The hell was that? 哇，这速度！哇！他身上插了一堆，那是什么东西啊？ Get her out. You really are a 啊！
太逆天了，这怎么打得过呀？我去！哦，这是狼还是猩猩啊？已经。You got me, Hairball. But just remember, you're no stinkball. Smile. 他认出了 Jinx 吗？Powder。不会是 Vander 吧？这是 Vander 的声音吗？这集感觉还压缩了蛮多的，感觉上一集到这一集应该是发生了挺多变化和时间的推移的。Ambessa 已经现在完全类似于是幕后在操纵着这个整个上下城的矛盾吧。Caitlyn 感觉也比上一集柔和了一些了，他并不是完全被仇恨侵占了他的这个所有思绪吧，并且他跟 Ambessa 还是有一些理念上的不合。其实能看出他们这个线系虽然大方向是一致的，但是还是有这种心生不满的地方吧。他在他母亲这个雕像下的时候，感觉他多少是有些释怀了吧，他已经不像之前那么极端了。我总觉得就是他身边这个新的小女友那个诺伦，虽然之前他就感觉非常的崇拜 Caitlyn， 而他这么看的话，之前对 Vi 的那个示好确实应该是假的，他应该早就是对 Caitlyn 是心生好感的。上一集 Ambessa 这样献出心脏的时候，他们这些执法官当时还是面面相觑，不是很确定要不要一起这样，但是诺伦他当时是第一个为 Caitlyn 这样子就是应援的。不知道他还有没有就是别的计划别的安排吧，总感觉他也是在引诱着 Caitlyn， 但是 Caitlyn 倒是不会那么容易正中他下怀吧感觉。但是 Caitlyn 他可能稍微释怀了一些， Ambessa 可没有打算就让他这么释怀，他可是需要 Caitlyn 就是对于 Jinx 对于底层的这种怒火，他多少看中 Caitlyn 的时候也是看中了他的这个丧母之痛吧，他需要这样仇恨的种子就是推进他的这个计划。他跟 Caitlyn 那个对话也感觉像是最开始他的强硬攻势不行，然后呢又后退一步，类似于让他想起他的母亲是怎么样去世的。同样的方法也有用在他跟那个守卫身上，先是很气愤自己没有做得很周全，没有一开始先拿下科学家，一转攻势说到就是为自己的家人而感到焦急，他真的很灵活地运用这种强弱两种攻势吧。而最开始那个科学家应该也是不止一个科学家在 Ambessa 的这种强压力下研究符文而失败，然后像是消失了一般吧。而最开始感觉上一季的时候，那几个最核心的科学家除了 Heimerdinger 真的就只剩 Jace、Victor 还有 Sky， 没有其他更多优异的科学家留存了。但是现在他女儿也被抓走，他感觉他还是挺焦急了，想尽快用 Hextech 去打黑玫瑰家族，但黑玫瑰家族他们应该可能他们的巫术是对付不了 Hextech。Ambessa 的计策其实是已经对了一半了吧。
然后出现的就是 Jinx 他曾经的这个老住处，现在多了一名新成员。伊莎的出现真的让整个 Jinx 的住处更加的就是温馨。我也很喜欢最开头这一段 Jinx 主持虫子大战的这个小姐妹之间的小游戏小互动，真的能感觉出来 Jinx 她的精神状态好了很多。本身上一集她可能还计划着自己死在 Y 或者是 Caitlyn 手下，但是这一集的她已经感觉重新获得了一些生活的希望吧。伊莎上一集这样子不顾一切挡在了她的面，他们之间的这个羁绊已经是无法轻易斩断的了。伊莎也染了这个蓝头发，真的也多少让我又回想到了 Powder， 而能看出来她应该也是很善于运用这些小机关做这种小机器。此时的 Jinx 怎么不算一个完美的姐姐呢？而且我很喜欢伊莎，就是各个样子都很像模仿 Jinx。然后我想到曾经的 Powder 也是如此仰慕着 Y 吧。当伊莎被抓走失踪之后， Jinx 她的那些就是精神上的幻觉，那些曾经让她焦虑不堪让她精神重负的那些阴影们又重新这样子笼罩了她，看得我真的很揪心。我觉得真的伊莎已经对她来说是一个新的类似于精神支柱了。有伊莎在身边的 Jinx 她已经不是那样的疯癫了。其实到了第4集 Jinx 也根本还没有完全说想要真正的成为底层的领袖，或者是做任何一个领头人的这样一个念头，甚至想直接自我了结吧。就看到他跟 Soko 的对话真的是太让我感动了，还是没有从自己亲手杀死了这个全世界是最认可他的人这种阴影、内疚和悲伤痛苦之中吧。塞维卡组织这一次集会真的是也看到了很多底层本身应该是分崩离析的一些势力，在此刻有着共同的敌人，也就是上层，他们这些势力，他们这些不同的帮派也都聚集到了一起吧。而且这么看来，应该 Echo、Jace 他们已经消失蛮久的了， Echo 都已经出现在他们的壁画上，也看到了一些 Firelights 的人，他们也加入到了其中吧。就这个时候出现的伊莎拿起那个烟雾弹，真的就是让我又想到了上一集 Jinx 他举起烟雾弹的时候，这一季也同样就是这个时候升起的这个蓝色烟雾，也像是底层他们不管是敌是友，但是所有人的这种曙光吧。看到他们这样不约而同的举起手，真的很触动我吧。同样的就还有 Jinx 他这样潜入到监狱里的时候，大家看到他也并不是那种欢呼或者激动，而是一种像沉默的一种认可和肯定。我很喜欢这一幕。这 Jinx 我感觉他一开始不管是自己自嘲是大英雄，还是说他到监狱里看到大家的，他一直其实也并没有真的把自己当成领袖，不认为大家会真的认同就是真实的他嘛。他知道自己的癫狂，他知道自己做不成这种领袖，但是真正看到大家对他的这个认可的时候，我觉得这时他才真正的萌生了自己是领袖这样子的实感吧。然后就是前几集已经铺垫了好几次的这个科学家他在暗处有着自己的什么小计划，这季终于是现出了他的面目吧。没想到居然是 Vander， 不知道他是真正的复活了 Vander 还是说重组了，因为他像是杀掉了一头狼，然后应该是喂了自己的血给那个狼，然后科学家也是自己专门自投罗网，就等着这个狼来到这个监狱，最后把自己这样关在那个监狱里。显然他是不急着出去的，就是他之所以把这头狼引到这个监狱这边，引到 Ambessa 这边，我觉得这个时机真的很巧妙，因为 Ambessa 这边正好就缺科学家嘛。这个时候出现一个战力值如此庞大的怪物，不知道他是不是有意要让 Ambessa 看到呢？结尾处应该再次哼起的是那个上一季第1集的时候 Powder 和 Y 他们失去双亲的时候那一段歌谣。最震撼的还是 Vander 最后就是认出了 Powder，就是这一瞬间让他类似于恢复了人性吧。本身他已经完全是失控的状态，完全只能受那个就是科学家的血的指引而行事。Vander 真的能回归也太好了，让 Jinx 再一次感受到父爱吧。我觉得最后 Ambessa 的行动也挺令人耐人寻味的吧，就是应该他其实最开始就看出了 Jinx 他的那个蓝发伪装成那个执法官，但是 Ambessa 他看了好几眼，就是他感觉像是在犹豫要不要去认出他，或者说是拆穿他吧。要么那个蓝头发是 Jinx 本人，要么那个蓝头发也是 Jinx 的粉丝。我觉得站在 Ambessa 的角度，不去拆穿反而是有利于他的。
我觉得是因为不拆穿这个伪装更符合他的利益吧。就其实放任 Jinx 把这些他的粉丝释放出来，反而是更能加剧这个上下城的矛盾吧。这一集把 Jinx 也是塑造的非常的饱满，现在他也是有了自己新的软肋吧，就也多少让我想起 Vander 和 Silco 的老路吧。就是本身 Vander 他也是奋起反抗的，直到他有了自己要守护的2个女儿，然后也是做了很多的妥协，被磨平了棱角。Silco 也是光辉伟大的这个梦想面前，他的女儿才是最最重要的。我也很期待，就是 Vander 他的重新到来会不会有助于 Vi 和 Jinx 他们的重归于好呢？那这期是不是要结束啦？这一集感觉像是过渡回我有很快看的第5、第6集的。那我们下次再见啦，拜拜。